Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Rem, il fait les playbacks. Qu'est-ce que tu murmures, Rem, en playback hein? Non, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 novembre. Jeudi 28 novembre, c'est ça. Et donc, on a une semaine très focus, mon cher M, sur l'art. Je suis content de te revoir parce que j'ai fait les Ouais, deux j'étais dernières pas là. éditions sans Ouais. toi. Et en fait, on se croise plus si souvent que ça le matin dans le NFT Morning avec mon cher Ah M. ouais. Puis la semaine prochaine, tu seras pas là. Et la semaine prochaine, je ne serai pas là en Donc, plus. Donc, donc voilà. Donc en donc fait, on va. Donc, il faut qu'on profite de c'est un ces peu petits moments. comme les parents divorcés qui se partagent leur enfant. Bon, voilà. C'est On est ça. Qui c'est qui garde le morning ce matin? Ah bah non, c'est toi. Ah bah non, on avait dit que c'était toi ta semaine. Donc là, finalement, c'est sympa. On est ensemble, Rem et moi, ce matin, et on va parler d'un de nos sujets favoris, l'art, et on va recevoir des personnes qu'on connaît déjà bien au NFT Morning, puis des nouvelles personnes. Mais déjà, je voulais tout de suite faire venir sur scène, en fait, Diane Drubet. Salut Diane. Bonjour, bonjour. Hello Merci d'être Diane. avec nous. Donc, vous connaissez forcément Diane Drubet, surtout qu'on a la chance depuis le début d'année de faire le WAC Morning ensemble. Donc, je ne sais pas si on te présente encore, Diane, donc qui est voilà, C'est toujours compliqué. Évite, évite. curatrice, initiatrice, organisatrice organisatrice, ouais, founders du WAC Lab, curatrice du coup d'art aussi en parallèle. Et donc, c'est sur ce sujet-là, justement, tu es là pour cette raison-là aujourd'hui, parce qu'il y a l'exposition Soft Mutation qui débute aujourd'hui à Paris. Et j'allais dire à la galerie Yam, mais il faut que j'arrête de dire ça. Ça se passe chez Artverse à Paris. Et c'est pour ça qu'on a aussi Grida qui est dans le train, donc qui va nous faire des petits bonjours de temps en temps. How are you, Grida? Voilà, c'est pour ça. Bon, Grida reviendra Voilà. quand c'est Ida, nécessaire, mais elle est avec nous. Elle est avec nous. Et donc, ça se passe à partir d'aujourd'hui, donc du 28 novembre, l'exposition Soft Mutation, qui est autour finalement de la thématique de la biodiversité, qui est un thème en effet qui était cher en plus, Diane. Et donc, on va pouvoir en parler un peu plus, juste pour rentrer un petit peu sur le côté rapide. Cette exposition a lieu du 28 novembre au combien? 14 décembre. Hein? Au 14 14 décembre. décembre. tu pourrais venir alors. Waouh! Ah ouais, donc c'est bien en plus, tu vois, c'est presque jusqu'aux vacances de Noël. Et, Exactement. et donc, bah, voilà, il y a un opening qui a lieu ce soir même pour ceux qui nous suivent en direct, le 28 novembre, à partir de 18h chez Artverse à Paris, c'est ça? Exactement. Très bien, très bien. Et on a changé l'espace. Je pense que les gens seront assez surpris de voir que Artverse peut voilà, avoir un visage assez différent. Génial, génial. Franchement, Faut voilà. rappeler l'adresse déjà. On peut déjà indiquer l'adresse. Ça se passe au 5 bis rue de Bosse. C'est dans le Marais, dans le 3e arrondissement. Donc Bosse, c'est Beauce. Et donc à partir de 18h, c'est ouvert à tous et à Bien toutes. évidemment. Voilà. Il y Et a un encore lien. plus. Il y a un lien Luma qu'on vous partage d'ailleurs, lu.ma/soft mutations, si vous voulez vous inscrire pour rejoindre ce vernissage qui a lieu ce soir. Et là, je suis très, très excité. Là, j'imagine déjà plein de choses qui vont se passer chez Artverse. Mais alors, on va commencer juste à introduire aussi quand même, parce que ça va être une des artistes qui fait partie de cette curation, et elle est là avec nous aussi ce matin, mais c'est la nuit chez elle. C'est Connie Bakshi. Hi, Connie. How are you? Hello. Hello, everyone. Thank you for being there. Thank you for being part of the NFT morning. It's a pleasure to have you. Oh my gosh, And, it's such a pleasure to be here. yeah, so you understand everybody. We will switch to English also sometime when we chat with Connie. And Connie, feel free to interrupt us also if you want to say anything in English. You are more than welcome. And before we start, let me switch back to French 1 second. Diane, je voulais simplement que tu nous... simplement,
cette exposition, cette curation, comprendre un peu c'est quoi le pourquoi finalement de cette curation. Alors, Soft Mutations, c'est une exposition en fait qui parle de tous ces changements qu'on est en train de vivre, où en fait les limites de nos corps, les limites de la réalité virtuelle ou physique, les limites même des espèces et de l'existence, les limites de la réalité de l'imaginaire, en fait, tout ça c'est en train de se brouiller. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette mutation constante, dans cette transformation constante. Il y a aussi beaucoup d'envie en fait de changer et de mieux d'avoir une autre approche en fait à la matière, à notre corps, mais aussi à la matière qui nous entoure, à notre environnement. Donc essayer d'être plus conscient aussi de notre impact, de voilà ce que notre corps, mais aussi ce qu'on va pouvoir produire, consommer, et les déchets peuvent créer comme matière et quel impact en fait ils peuvent avoir, mais aussi les relations qu'on peut avoir avec les autres espèces, vivantes ou non vivantes, minérales, végétales, animales. Et en fait, il y a vraiment ce mouvement depuis quelques années dans les cercles artistiques où on a tendance à vouloir fluidifier en fait les représentations du corps, les représentations voilà, de soi, et donc évidemment à travers la fluidité des genres, mais aussi la fluidité des espèces et des cultures, des représentations. Voilà, il y a de plus en plus de maquillage et d'accessoires qui vont nous faire nous augmenter. Il y a des prothèses. On parle aussi voilà, d'augmentation du corps et du physique. Et en fait, l'exposition, c'est vraiment autour de ça. C'est essayer de comprendre comment est-ce que les artistes voient le futur, donc redonnent place à l'imaginaire et redonnent place aussi à l'émotion en retransformant en fait ce que l'on est aujourd'hui pour imaginer un futur nouveau, un futur qui est plus en relation avec les espèces, vivantes ou non vivantes à nouveau, un futur qui n'est pas si centré sur l'humain, anthropocentré en fait, mais un futur qui est centré sur les espèces, les multi-espèces. Et en fait, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les artistes, donc il n'y a pas juste la fluidité des corps et de la matière, mais aussi il y a la fluidité des espaces et des temps. Et Connie va en parler très très bien, mais il y a cette linéarité du temps passé, présent, futur qui est complètement brouillée, complètement floutée. Et c'est aussi ce qu'on vit voilà, quand on travaille avec de l'IA, on fait des allers-retours, on utilise des données passées pour créer des données futures. Et voilà, on se retrouve avec des espèces hybrides. Et en fait, Soft Mutation, c'est vraiment cette transformation qui est constante, donc soft and steady, qui est constante et douce, qu'il faut vraiment embrasser et ne plus avoir peur de tous ces changements. Et il y a beaucoup, moi je m'inspire énormément de la science-fiction quand je fais de la curation, et plus particulièrement d'Alain Damasio. Et Alain Damasio, l'un de ses derniers livres, c'est Les Furtifs. Et Les Furtifs, en fait, c'est toute une génération voilà, de jeunes adultes qui décident, en fait, ou qui peut-être décident pas, mais ça se passe comme ça. Ils commencent à se transformer petit à petit en des oiseaux, en oiseaux. Et en fait, c'est voilà, cette nouvelle génération qui décide de se révolter contre la société actuelle et qui préfère voilà, se transformer en furtif et avoir un langage complètement différent. Donc, voilà, je me suis beaucoup inspirée de Damasio. D'accord, ouais, livre de référence, c'est intéressant en effet ce côté mutation et mutation de la société, en effet, parce que voilà, ça, en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu cette notion de vouloir ajouter un peu de, enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un message aussi qui est de dire il y a une forme de mutation de la société, mais cette mutation ne doit pas forcément se faire dans la douleur, mais peut se faire de manière douce à partir du moment où elle se fait dans une forme de bienveillance, quoi, c'est ça? C'est exactement ça. On se retrouve vraiment avec
Avec, bon, c'est pas nouveau, hein, mais avec la crise environnementale, avec des gens qui sont anxieux, complexés aussi, qui ont cette angoisse en fait constante. Et en fait, on a du mal à s'en sortir, et ça bloque aussi beaucoup d'évolution. Et en fait, l'idée, c'est aussi de donner beaucoup plus de place aux artistes pour qu'ils puissent partager un message voilà, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus essayer de redynamiser en fait notre imagination, nos imaginaires et voilà, vraiment pouvoir dessiner un futur plus positif. Et en l'occurrence, pourquoi on fait cette exposition maintenant? C'est parce que le 4 décembre, il y a le Wildlife Conservation Day. Donc, c'est une célébration internationale de la vie sauvage et de la conservation de la faune. Et donc, voilà, il y a vraiment ce côté très animal, humain-animal qui est traité, cette hybridité. Bon, je suis D'accord. en français. Alors ouais, moi j'ai hâte de voir voilà, la scénographie aussi. Donc c'est une sélection, si je me trompe pas, c'est quoi? C'est 7 artistes qui ont été sélectionnés, c'est ça? Alors, 10 artistes. 10 artistes, ok. Ouais, 10 artistes, dont une artiste qui a été sélectionnée à travers un open call qu'on a fait sur Twitter, parce que c'est important d'éviter voilà, les expositions qui sont trop exclusives. Donc, et voilà, c'est une artiste exceptionnelle que j'aime beaucoup aussi qui a candidaté, c'est Sam Clover. Donc, au final, on est 10. 10 artistes. Et donc, on va un peu parler chacun de chacune des œuvres aussi qu'on va pouvoir découvrir. Mais du coup, on a la chance d'avoir Connie Bakshi avec nous, qui est aussi, je crois que l'œuvre de Connie, yeah, Connie, let me switch to English because we're talking about you also. I believe that your artwork has been used also as a poster for the exhibition, if I'm not wrong, right? That's correct. I feel very honored and privileged to kind of be in the front of the posters. Wow, this is awesome. No, this is awesome. And so, yeah, maybe, for people who don't know you, just wanted to know, what is, basically, what is also let's start maybe, with this work, especially, actually. Like what, let me just show it also for people who didn't view it, because it's very interesting. It's the work is called Past is Prologue, and also it's not only a visual but also a sound. There you have sound in the work, and I just wanted to maybe Diane to explain first why you wanted to have Connie in this exhibition, and what is the message also for you. Sorry, maybe Diane, you can start if you want. Yeah, I think it's even better if Connie is explaining. Yeah, sure. It's yeah. Okay, sure. Here, I'll hop in. So this piece is called Past is Prologue, and it's a glimpse into xenogenesis. And this is a world and long-form story I've been developing with AI. Xenogenesis really thinks about this world after humanity, where all that's left is fragmented memory, pieces of corroded and corrupt data. And I think it considers this time where AI continues to process and synthesize information in isolation, where it attempts to defragment and question its own data and its code. So each piece of xenogenesis actually blooms from a seed that I've cultivated with AI, and it spans this divide between ancient histories and what I see as symbiotic futures, where the lines between species and these traditional binaries are blurred. I think Past is Prologue really, it specifically draws on this data set of world topologies and materials that intersect around these three elements, specifically woman, serpent, and choice, a choice. Compiling this data set, I pulled from these ancient narratives around the world, like Shamaran from pre-Islamic Turkey, the Chinese Nuwa, Medusa, the Bangladesh Manasa, and of course the Christian Adam and Eve. The data kind of goes on.
And I think what was really exciting for me about developing this piece was based on how AI tries to reassemble and collage these data sets together in really unexpected ways. I loved seeing these stories that would come out, that would emerge, that started to really question this relationship between human and non-human, synthetic and organic, material and immaterial. And I think these are relationships that are really central to my art practice and that I think are so central to this exhibition. Wow. Okay, that's I'm astonished because I'm discovering the work in the same time. I will show it again because it's really, yeah, I understand why also it has been selected, to be the poster. It's really intense. There are a lot of things. It's a lot of work, and this is what is really impressive for me. Also, discovering, something totally unexpected and a new, totally. Yeah, I think the style you created with this work is I never saw something like this with AI created works. It's yeah, I think it's generating a lot of feeling, lot of emotions, lot of questions, and I think we feel this. I didn't know this xenogenesis, concept, and I think you feel it, also when you see the work. I realize we have the chance also to have someone who joined us, Kika Nicolella from Object. Hi, Kika. Hey, Kika. Hello, everyone. Should Hey. I speak in English or French? We are in the English part of the NFT morning, so we can stay in English so far. So, for people who don't know Kika Nicolella, she's a curator at object.com. She's much more. She's an artist. She's a lot of, it's always hard today to say what is to define someone in few words. Who I am. Exactly. And so the actually, it's good you're just coming in the good moment also, because the exhibition is everything is available on Object One, and so you created dedicated how we say a space on Object One, for this exhibition, and so people can discover it directly if they go on the Object One website, right? No. So actually, for now, we are in a transition period in the Object One website. So every Object One exhibition we are doing in the Object One gallery inside Object. So that's what you're seeing is the Object One gallery that is inside Object. Because normally you also have a separate website just for Object One, but right now we are working on it. So later it's okay, so it's that. not so far. It's okay. So you can see it on object.com. It's inside the Object One gallery, but we just don't want people to go to Object One website because otherwise they don't see the show. But yeah, it's there. And I was looking at the work of Connie, and I was thinking about every artist in this show, and I think they have something else in common that I hadn't thought about it. And it's related to this word worlding. I think all of them are world creators. I mean, they're all developing their own vision, and it's normally not just one piece. It's like linked to a whole project of a creation of a future, of this hybrid future, and each one of them has a very rich and deep research, and they develop this vision over time and different projects. So I think it's very it's amazing. I love this creation by Diane because it not only it envisions alternate futures, but each future is so rich and really anchored in the universe that these artists are developing. So Connie is a great example, of course. Wow. Yeah, no, I'm really really impressed again. People, you need to see this work. We'll share the link.
congrats for this, Connie, because it's to be transparent. I'm discovering also your work. Maybe you can just jumping on what Kikaz is saying. Also, wanted to understand a bit more your world, basically. But I understand that I believe this piece is also kind of an evolution of the world that you are creating, right? Absolutely. I love that, Kika, that you caught on the whole world building and the worlding that's central to all of us artists. I think you're totally spot on. And I think when Diane had, Kika had kind of clued me into Diane's curation, and I started chatting with Diane about her vision, about her curatorial vision. I think what really spoke to me was this opportunity to break down this dichotomy, this binary between technology and nature. And I think that the relationship between the two is very, very complex and not at all separate. And I think that's why it's so necessary to build a world around that relationship. I think the world that emerges when you start combining and integrating these two dichotomies, it is complicated. It's complicated and it's rich, and you need a world to be able to delve into and understand all the pieces and factors involved. Yeah, I totally agree. And if I may, I'm currently working on another exhibition, which is really talking about how technology is actually coming from nature. Like when you create a computer, you need to extract resources from nature, and just trying to stop seeing these two so divided, and finally, reconnecting the past and the present and the future by showing that everything is actually coming from nature. This exhibition, it's really about the multi-species, showing that we are all coming from the same, atom of same life source at the beginning. But I think, if we can just understand that we don't have to divide so much things, because at the end of the day, it's all about one planet, one life, one, it's all about living. And we should not divide and exclude like that. Yes, maybe. I don't know if Connie, you knew also the other artists that has been selected in the curation. I've met a few of Have you, them did you in discover real life. them? There's some incredible minds and imaginations in this exhibition. It's really a joy to have our works all be in dialogue, because you're seeing these synergies in the way we're thinking, the ideas that we're pursuing. I think there's, just looking at this exhibition, so many new ideas are coming for me about how I could develop my own work further. So it's been very fruitful. For you, it makes sense. It makes sense, to be integrated into this curation and to it's resonate in a way with your work. You feel it. Oh yeah, absolutely. I think once again, these relationships between past and future, and human and non-human, it's all central, absolutely central to my practice and what I'm trying to explore. Wow. Is there one piece, especially that resonates, especially for you, except your one, of course? Oh, of course. I think I think it was Micah's piece. I think the spined Venus. That's incredible to me too. Just like that evokes a lot of feelings in me. There's this element of there's a certain power to it, but also vulnerability in the material, the power, especially in the movement. Something that's just like this onward marching progression. And I think this piece really speaks to me of this relationship between technology and nature. And I still can't put my finger on it entirely, but I think this particular piece really spoke to me. But I think also another one who's kind of in similar veins is Kira Zonorica.
who has a gorgeous, gorgeous piece. She has incredible use of color, and you get this sense of alien nature that kind of seeps in. But there's definitely ties to, Renaissance art, which came up in conversation with in the group of artists in a Twitter space recently. I could go on because every single piece has something like this wonderful curation. So I love it. I love it all, and I'm so happy to be part of it. No, I'm super excited, and really, when I see, I just saw 2 pieces actually now I'm just discovering, to be honest, also everything right now live, really. And so I saw your piece, and I totally understand what you mentioning when you're talking about the spine Venus piece, from Mika. So yeah, Mika Aldiv. I start to understand also what you've been doing, Diane, by assembling all these pieces, and I can imagine also the idea of bringing this also into material world in a physical exhibition, because it's also I have the feeling, maybe you tell me if I'm wrong, Dan, that it's also everything is about hybridation in a way, between human, technology, nature, transition, mutation. But doing an exhibition, in a way, it's also kind of getting digital taking over the physical world, or getting the physical world, you have kind of this limit between 2 worlds. Do you have this kind of ideas, when you're working on the show? So yeah, the Artverse space has been a little bit redesigned yesterday. So it is, well, for those who know the Artverse or we don't know, you enter, so there is one big space where it's basically it's glass. Yeah, big glass roof. It's basically where you have the events, and then you go in the basement, and there you get the exhibition space where you basically have access to 15 screens. But the space is totally white, so it's more like a white cube with 15 screens. And because we're talking about environmental art, at the end of the day, it looks a little bit strange to actually organize, environmental or eco-conscious exhibition in a space full of screens. So I've been calculating the carbon footprints of these screens and trying to understand, what will be the impact of this exhibition on the 13 days of exhibition that we will be having. And this was actually the equivalent of 17% of one of the consumption of the electricity consumption of one French citizen for a year. So it's actually quite big for only 13 days. So I decided to use only one screen at a time. So totally forget about 5 of them, which were pretty damaging in terms of electricity, and just focus on 10, and then having something like a choreography or a dance. So it will be one artist showing and one artwork showing up on a one screen at a time. So you can really sit down and enjoy the artwork one at a time. And so this one at a time is like you have one screen. So one screen who's, all the exhibition, you have one active screen, right? Yeah. And this active screen, it's so basically the artworks are rolling. Yeah, it's on this one. rotating. Okay, so you have a shift like every minute. Every minute, a new artworks appears. Okay. Yeah, but on 10 different screens. So that's why it's like a choreography, because sometimes it's starting here and then here and then here, and it's creating this kind of dance, inviting the visitor to look at, the left and the right and the center, and then feel something different, because we also added plants and green lights, creating this kind of virtual, digital, but also natural environment. So, and it's quite comfortable. The space has been totally, the luminosity has been lowered, so it's quite dark, and you just sit down and you enjoy the show. A lot of artworks are actually coming with a sound,
So you really can focus on one artwork at a time, and that's it. And I really like the fact that it's also asking people to slow down. It's not just about, most of the time, visitors are checking one artwork only for a few seconds. And that's something that galleries and museums are really complaining about. With this exhibition, you sit down and you have to watch the show, and it lasts 12 minutes. It's not so long, but still, you need to sit down. If you want to check the 10 artworks, you have to sit down. I absolutely love this concept because I think it's also, I mean, Artverse is a great space, but as it happens with many of those NFT galleries, they have a fixed installation of screens, and how it's a challenge for a creator how to animate the exhibition in a different way, how to make it special, how to make it different, for also the audience that knows Artverse and goes always to all the exhibitions, how to make it unique, and also related to the theme of the exhibition. And I think Diane was brilliant in all the propositions of this slowness, let's slow down, let's make attention, but also bringing all these natural elements and creating kind of a scenography around the screens. And I saw some pictures yesterday. I'm super excited and so upset I'm not there to see it in person. So you won't be there, Kika. You won't come to Paris for this. You should come. It's until the 14th of December. Yeah, it's just it's been a lot of traveling, as you know, this year, and it's also so expensive. Although Paris is just right there, it's expensive to go and come back. So I'm like, I'm trying to. Of course, and take it easier. And we need to be sober with transport, right, Diane? I don't want to even calculate how much I spent with. I try to pay the carbon footprint, which is something I wanted to ask Diane. She probably knows if it's worth to pay the carbon footprint for this when you do a flight. The company proposes like that you pay extra to. No, that's totally bullshit. It's totally I would just bullshit, right? advise you to not take the plane. Yeah, that's what I was thinking. No. Offsetting doesn't work. It's just to make you feel better. No, so no, you felt like you wanted to find a way to not be guilty, but you will stay guilty. I'm not going to Miami, so that's already something. That's something. Yeah. Actually, I won't talk about the exhibition I'm doing or what I'm doing, because I feel, every time I listen to Diane, I feel like, okay, I can be a better person, and this better person is Diane. It's really I can help you if you want. Yeah. Like the Artverse show was a big challenge for me, because when I entered the room and when I understood that, I will have to deal with 15 screens, I thought about so many different scenarios on how I could lower the footprint. And also one simple thing, we've been lowering the brightness of the different screens, and this is also making an impact. So there is a few things that could be done. And actually, if the brightness is at 50 or 30, it doesn't really change much for the artwork. And it is changing a lot for the electricity consumption. Okay, yeah, that's really interesting. So yeah, playing with only one screen, playing with the darkness, the whiteness, or the light of the screen. And so yeah, even more excited to visit the exhibition. Maybe we can just also go through the other artists, Diane, that are part of the curation. Actually, Connie mentioned already Spine Venus by Bika Aladef, and also I think you mentioned another artwork from someone. Sorry, from Kira Zanarka. Yes. Yeah. Gorgeous piece. Oh yeah. Maybe Diane, you can tell us a bit more also about the other with pleasure. basically.
So if we check the object collection, the first one is Botania from Bianca. And I really like this one because she has been imagining a future where, so orchids, it's this flower which has been transformed by humans for centuries, and they are now really rare, and you can find so many different types of these plants. But in her story, in her version of the reality, orchids are actually working with humans and also depending on humans. But it's maybe also the other way around, because in her story, the human is actually a pollinator of the plant, of the flower. It is by touching the flower that the human is making the flower expand and basically pollinate. So a question is it actually the flower who is controlling the human, or is it the human who is controlling the flower? And she also created this kind of erotic setting, I would say, because it's really about touching, like really soft touch. At the end of your finger, you touch the center of this really sexually shaped flower, and then it's by touching it that you create new flowers. So it's a mix of technology, but also organic transformation. And she's basically trying to question who will be dominating, taking control over who. Is it the flower or the human? Yeah. Now, I think when you see the artwork, you understand this relation, interconnection and link between both. And in the curation, you have also work from Gan Brood, right? Yeah, Bas has been doing such beautiful work. And in the show, it is also placed in a beautiful place. I'm really happy about that. So this is a still image. And it really feels like it's a portrait from, maybe the 19th century or even before. It's a portrait mixing human and animal, and maybe a mythological, mythical shape. We don't know exactly if it's actually just a moment captured in a big celebration, in a big party of a culture which doesn't exist, or maybe it existed before. So again, we don't know if it's in the present, in the future, or in the past. There is this elasticity of temporality, but also elasticity of identities and gender or species even more. I find it quite hypnotic because this character is, really directly looking at you. It is quite proud to be so beautifully dressed and prepared. But it's also maybe a mirror asking us, do we belong to this species? Do we belong to this culture or this tradition? How do we feel about what we are actually facing? Is it, do we feel that we are connected or we are not connected to this zebra character? I see. Yeah, I see. And the style, it's a AI work, right? Oh yeah, like with everything that Ganput is doing, he's spending hours finding the right image. And this one has been, again, made in collaboration with AI. Wow. Okay. Super nice. And I wanted to ask Kika also, because you won't be there, but I know that you've been spending time also with
on all these pieces. What is the artwork that your special artwork, the special one that you would like to collect, actually. Just also in the same time, I wanted to thank you, Connie, for being with us. Just as a reminder, I think it's 1 a.m. right now where you are on the West Coast. So I just, good night. Congrats again for the exhibition, and hope to see you soon again at the NFT morning. Yes, thank you so much for having me, and have a great morning, guys. Thank you very much. Bye-bye, Connie. Bye-bye. I mean, John, that's a really evil question. You just. I know. I am an evil person. I am an evil person. You're evil. I cannot just say which is my favorite. They're all our babies, right? But I mean, first of all, I will collect whatever I can collect. So probably not the unique pieces because of my just the financial limitation. But I will try to catch all the edition pieces because they're all great. And I'm happy that we are also, this is something that we evolved somehow on Object One. At first, it was only the idea of the platform was only unique pieces. And this year we decided to open to also have edition pieces and have this idea that Object One is about unique pieces in the sense of being unique. And really be just the created arm of object, but not necessarily just unique pieces. So we can have a participation of more collectors, like myself, who loves to collect, and I have a big collection, but I don't have a big pocket, so I can't really collect unique pieces. But yeah, here we have a good combination, I think, of. And just to interrupt, because I haven't mentioned, as you're starting to talk about, all these pieces are 101. No, so exactly, we have, for example, Bianca's piece, Gambrod's, Harriet's, Alpha Centauri, and Sam's piece. They're all editions, and the other ones like Micah, Coney, Serbo are unique. And we still have 3 pieces that are not minted. We have 10 pieces in the show, and I just see 7 minted. So I'm still running around after the artists so they can. But anyway, the pieces you can see right now, I love them all, truly. I think Micah's piece is brilliant. I love the work of Micah. He's probably my favorite artist working with AR on objects consistently. I mean, he has so many beautiful pieces. And this one is especially rich in terms of details, in terms of textures, and it's amazing. It's really special. The Serbo's video, it's so good. I mean, it's just another very interesting use of AI. And it's lovely to see how he evolved from, not evolved, but like the relationship between his AI works and his photography collage works. And you see it's all the same universe. It's just so special. And I think it's also a testament to how unique and you can make your AI works, it's not like, you can really see the artists that work here. So I'm just upset when people say that AI is just, there's no artistry in making AI works, There's absolutely, it's gorgeous how he composes and decomposes these bodies, and it's just impressive. I don't even know how he did that, to be honest. No, yeah, I 100% agree with you on this point, and this is what I see every day. I think, almost 2 or 3 times a week, we have the chance at NFT Morning to see an AI based or AI powered by or AI collab curation, basically. This piece is, I'm very sad it's a unique piece because I really wanted to collect. This piece is crazy. It's so, it's crazy. Whoever has the pocket, I would say go for this one. It's so special. And
I don't know, Harriet's piece, I love the word of Harriet. She has other pieces on object that I hope people will discover, because she's an amazing artist with a very important also career outside of Web3. And I think it's the case for actually almost all of them. So they are somehow bigger on Web2 than Web3. And it's exciting to put a show like this, because we are just like, yeah, I hope people will understand how amazing these artists are, you know, and recognize them for the quality, but also for just the body of work outside of Web3 as well, you know. And Harriet is one of those artists. And what else? I don't know. They're all great. Bianca's piece, Felipe's piece, Alpha Centauri. It's also. I love how he creates a very detailed. I'm just playing the video. Yeah, it's a very detailed world. Not only like all of them work with this hybrid characters, but he has a whole like detailed universe, because it's so good on creating 3D works and universes. So it's which artist? Sorry, I didn't get it. Alpha Centauri. So Alpha Centauri. This is called Sol Infinito. He's from Chile, and that's something also to be said about this exhibition. It's you know, how diverse it is in terms of you know, gender representation, and where all these artists are coming from. And I think it's not for I'm sure Diane has that also in mind, in this balance between like more bigger names and more emerging artists, and artists who are very big, like I said, outside of Web3, others like Gambrud, who is pretty much very well known also on Web3. So I think it's a very balanced show in many ways. I see. Yeah, it's a good curation, basically. Yeah, but it's a thoughtful creation. I mean, it's easy sometimes to just take all the same old names and put, you know, it's always going to be, you know, sales are for sure, and you know what's going to be, but it's a bit I don't know, déjà vu. You know, it's been there, been done, and this is, I think, it feels fresh. I see. And I don't know if Grida is still here. You know, feel free to come and chat, Grida, if you want to say a few words also in this exhibition. Actually, you know, Grida sent me also actually a selfie of her with an AI filter, because you have this work. Yeah, I can talk about that. Yeah, please. Can you tell us a bit more about it? Totally. So this is actually a piece by Ines Alpha, and I'm trying to find the piece on Object One. Actually, in the same time, I'm showing a Grida selfie with this okay. Lovely. So yeah, so Ines will actually show two pieces. She is really famous for these really amazing organic shapes that you actually get with an AR filter. She has been working a lot in the fashion industry and the beauty industry, you know, in collaboration with Chanel and Prada, and she's really making these amazing extensions. So it's really about seeing yourself expanded and becoming more animal, more mineral, or more like a fish as well. She's getting inspired a lot by these really tiny sea creatures that I totally forgot the name. But yeah, she's actually dreaming about a world where we will be underwater and how we could actually adapt. So she will be showing two pieces. The first one is the AR piece that you've seen with Grida's face on it. And it's basically the artwork which will welcome all the visitors. So when you will enter the room, you will have this filter on you. It's just, you know, this mutation station that we called it.
So you enter and you will get the filter. Everyone will get it. I see. So it's just like you have to transform to enter the room. And then, so one of the, so the other piece that she will be showing, and which will be for sale on an object, is actually this piece that I really loved, where you basically imagine a future. So you don't know exactly if it's a human or if it's a creature, or if it's a human with a mask trying to breathe underwater, and you don't know if it's a mirror. You don't know if actually this creature is blocked in an aquarium, or if you are actually blocked in your reality and looking at it. I shared the link on Twitter as well, John, if you want, because it's a moving, and the sound is really nice as well. But it's I really love what Ines is doing, and when she accepted to join the show, I was like, very, very happy about it. And I think that's one of the key piece in this show, definitely. Yeah, and of course, and we mentioned also the mix of different kind of people, and I think Ines is pretty unique in terms of career and what she's been doing in between Web 2 and also Web 3, basically. And I need to show this. Actually, I'm seeing, sometimes I'm sorry, I'm enjoying the piece and I'm forgetting to share it with everybody. So let me share it, so you will enjoy it also. And it's just like this creature is actually in this toxic underwater environment, but it's also really sensitive and poetic in a way. I think it's this piece is really asking a lot of questions that people are having today. What are we facing? I don't know. Oh. I don't know what is the name of this creature. Actually, I even don't know the name in French, to be honest. This small water creature. I will find it again. Yeah. Because it's kind of an hybrid between you see the face of a human and the body of this. I don't know. I don't know what it is. It's like small. It's really poetic, actually. Even this creature actually is. Even when you see it moving in the sea, it's already poetic in a way. And it's very strong also. It's one of sorry, sometimes when I watch pieces, I just watch the piece and forget to chat. But for people who are listening, I really also we share the link, and I will invite you to watch. Again, the more I see Ines Alpha works, the more I feel like she's a major artist. Really, Nudie branch. Thank you, Diane. Nudie branch, and I even don't know in French how to say it, but I can try. She's really impressive. It's really impressive, and also the filter is also the AI filter, the AR filter. Is also really nice. We saw it on Grida. We'll share the picture, but it's I want to test it also. And it works so well. It's so much fun. I had a lot of fun yesterday. Each time you enter the room, you just you want to do it. Definitely. I really want to see you, John, with this. I will try it. I will try it. And actually in French it's Nudie branch also. So it's like feel like an Harry Potter word, a bit like this for me. Wow, actually it's a lot. It start to make sense. I think we see all the this is what is great. You mentioned that Kika, the balance between people from Web 2, Web 3 in terms of artists, some famous and some discovery ones, some ones actually, and some editions. And all of this is extremely consistent and extremely strong in terms of message. And I think Diane, I think it's really
it looks very complete. And yeah, I wanted to congratulate you for this, Diane. It's Thank you. I had a lot of yeah, fun. yeah, no, that's awesome. And I really want, I to be transparent, I had something else that is planned tonight, but I will find a way to come because I want to see it. I want to see it, and I want to send a selfie to Kika because she won't be able to come. So that's why. And if you can't join, we can meet anytime until the 14th of December. I'll be in town. I'll be in Paris until the end of December, so we can meet. Yes, maybe Rem, you want to say something in French? Ben oui, mais il y a beaucoup à dire. Désolé de repasser en français, parce que c'est. Non, non, ça pose beaucoup de questions, évidemment, sur le lien entre la nature et les nouvelles technologies, la révolution technologique qu'on est en train de vivre. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, je sais pas si vous avez vu ce film aussi, Le règne animal, avec Romain Duris, ou Carrément. non? Trop, trop beau. Ah, ok, voilà. Ok, donc je J'adore. suis pas le seul. Ouais, ça m'a fait beau. Et la place finalement ben, de l'homme entre accepter les nouvelles technologies, cette révolution technologique à laquelle on assiste, et sans oublier ben, qu'on fait quand même partie d'un tout qui est beaucoup plus grand, qui est la nature, et qu'il faut pas ben, voilà, oublier qu'on est une partie de ce tout-là, quoi, et qu'il faut le respecter et le protéger. Et d'un autre côté, je me disais, ça pose aussi des questions par rapport à notre écosystème, nous, dans lequel on évolue. Là, par exemple, on est, ben voilà, c'est souvent avec John, on est excité parce que le Bitcoin atteint des plus hauts et tout. Et en fait, on oublie que le Bitcoin, c'est une catastrophe écologique. Et donc voilà, donc ça, et on se dit, ben, d'un autre côté, nous, on est un peu à la croisée de ces mondes-là. Rem, Et donc voilà, je voulais ça déjà y est, avoir votre. Rem, là, t'as dit, là, ça y est, tu vas te faire traquer, là. Non, non, mais non, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je sais pas, ça reste le même écosystème, donc voilà, je vais me faire C'est- traquer peut-être. Tu vas te faire traquer. Mais non, non, mais ouais, en tout cas, alors c'est une grosse discussion, hein, on en a parlé à plusieurs reprises d'ailleurs, et c'était un peu le point de départ aussi d'ailleurs de l'écosystème Tezos, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'ADN de l'art sur Tezos, une une volonté justement d'avoir quelque chose qui a le minimum d'impact en termes de minage de NFT. Donc voilà, on avait reçu Joanie Le Mercier il y a déjà un petit bout de Ah temps, qui oui. nous avait raconté toute Mais l'histoire de comment un peu Iketnunk aussi, comment beaucoup d'artistes se sont rués sur Iketnunk à un moment T. Et donc, c'est assez logique de retrouver tout ça aussi dans cet environnement, d'avoir ces artistes qui mintent aussi sur Tezos, même si, bon, maintenant, il y a plein d'autres questions sur l'écologie et même sur Bitcoin. On peut maintenant, enfin, il y a d'autres discussions un peu même sur l'impact de Bitcoin aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant de retrouver ça. Ouais. Alors, je pense qu'il est important aussi à noter, c'est qu'il y a une partie des bénéfices qui sera donnée, voilà, il y aura une donation qui sera faite à la Wildlife Conservation Society, donc une NGO pour justement soutenir la vie sauvage. Et donc, à l'occasion, effectivement, du 4 décembre, le Wildlife Conservation Day. eh ben, c'est génial parce que tu réponds à ma question. C'était justement, est-ce que dans une expo comme ça, il fallait pas une partie philanthropie? Et donc, Alors, toutes les expositions que je vais faire dans les prochains mois, il y aura toujours une partie donnée à une NGO. Il faut que ça soit une habitude. génial. John, on t'entend John, pas. tu es en mute. Merci, excusez-moi. Donc, c'est une belle transition sur les prochains mois, Diane, parce que donc, du coup, enfin, voilà, on connaît Diane du WAC Lab, on connaît Diane dans ses expériences justement avec les galeries, avec les musées, on connaît Diane en tant qu'artiste. Diane, curatrice, on la connaissait un peu, mais là, on va la voir beaucoup, c'est ça?
Oui, bah, c'est vraiment en fait en 2021 quand on a commencé sur Iketnook avec tous ces artistes engagés pour l'environnement et aussi pour le social justice. C'est vraiment comme ça que moi j'ai commencé dans le monde Web3 et derrière, moi je suis une artiste qui est engagée pour l'environnement depuis toujours et mes curations vont aussi dans la même direction. Et c'est vrai que j'ai trouvé ces dernières années, on en parle moins. Et alors que les artistes continuent de travailler, continuent de générer de nouveaux imaginaires. Et en fait, j'ai voulu vraiment faire un shift dans ma carrière parce que je trouve qu'il faut que ce que je fasse ait beaucoup plus d'impact et soutenir les artistes, c'est quelque chose que je fais naturellement, que j'adore faire. J'ai toujours beaucoup collectionné, beaucoup curaté, beaucoup échangé. Et donc en juillet dernier, j'ai lancé Blue Shift, qui est effectivement ce shift vers le bleu, vers la planète, vers quelque chose de plus positif. Et en fait, la majorité de mes activités, enfin du temps voilà, mes activités maintenant, iront vers Blue Shift, vers la curation d'expositions d'art environnemental, essayer de trouver comment est-ce que les galeries d'art digital peuvent réduire leur empreinte carbone, essayer de trouver comment on peut faire les choses différemment. Et donc, je publie aussi, j'ai ouvert un Substack, ça fait quelques mois que je publie mes recherches et mes idées. Et en fait, je vois vraiment toutes ces expositions. Il y en aura une par mois ou des fois plus qu'une par mois, parce que la semaine dernière, il y en avait une en Colombie, cette semaine à Paris. Et en fait, je prends ça vraiment comme des expérimentations pour voir ce qui est possible, quels sont les discours aussi qui sont tenus par les artistes. Donc vraiment essayer de faire créer cette documentation autour de ces nouveaux imaginaires, mais aussi de ces nouvelles pratiques. Comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Parler d'art digital tout en étant conscient de l'empreinte environnementale et autres. Waouh, ça fait du boulot tout ça, hein? Ouais, mais c'est vrai que j'avais besoin de sens, j'avais besoin d'impact. J'ai trouvé que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé et des fois, je savais plus vraiment pourquoi. Voilà, je suis passée par Tezos pendant 1 an et demi, j'ai fait un burn-out, etc. Il y a eu un moment, j'avais besoin de sens et je me sens bien dans Blue Shift. Bah écoute, ouais, je pense que ça colle très bien, en effet. Ça colle très bien avec ce que tu es et ce que tu fais déjà depuis que tu es dans le space. Donc voilà. Et je pense que c'est important sur ce genre d'approche d'être authentique et c'est ce que ce que tu es aussi. Donc j'ai hâte de voir les prochaines. On a déjà un teasing des prochaines curations de Blue Shift qui pourraient avoir lieu Bien en sûr. décembre. Ouais. Alors déjà, Bon, je voulais dire merci à Kika parce que très rapidement, elle m'a accueillie. Elle a dit, OK, on fait un truc ensemble. Et donc, merci énormément. À chaque fois, tu me soutiens. Ça fait beaucoup de bien. Donc, merci. Et les prochaines étapes, on va faire quelque chose avec Office in Part en janvier, en virtuel et sûrement en physique aussi pendant la Transmédialée. Ensuite, avec la galerie Data et Gabriel en février. Ensuite, en mars, ça sera avec Radiance VR. Donc, Radiance VR, c'est une plateforme qui rassemble en fait tous les artistes qui font de la réalité virtuelle. Et il y en a d'autres qui vont être annoncés. Mais voilà, ceux-là sont vraiment confirmés. c'est déjà pas mal, en effet. C'est déjà pas mal. Et bah, tant qu'on parle d'actualité, alors Kika, tu ne vas pas aller à Miami, mais j'imagine que Object One sera là-bas. Je crois que Tezo, ça m'a parlé de 6 événements qui avaient lieu à Miami la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se Oui, passer? je voulais bien même trouver cet email parce que j'ai beaucoup marqué, parce qu'on fait tellement de choses à Miami. On est, voilà, j'essaie de trouver parce que c'est vrai que Tezos ouais, voilà, je trouve pas, mais c'est pas grave. Mais oui, on est en train de faire, donc Object One va avoir une expo, effectivement, je vais essayer de trouver déjà, on a déjà sur notre galerie, c'est déjà annoncé, s'appelle Notions of Home.
Et voilà, ça va être incroyable cette expo. Elle est présentée par Jimmy à de ICA Miami. Après, on a plusieurs collaborations avec Tezos, plusieurs expos. Donc, on a notamment une expo avec attends, oui, avec une pop-up gallery of Peppy. So that's gonna ça va être drôle. Oui, voilà, je me souviens même plus maintenant parce qu'on a 6 activations. Vraiment, c'est énorme. On va avoir, on va avoir avec Super Chief. Super Chief va avoir maintenant une galerie aussi d'objects. Et donc, j'entends un écho. Donc, je pense que c'est toi, peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Rémi, je te laisse le sortir si ça fait des échos, j'ai des petits soucis. Ouais. Mais bon, voilà, avec Super Chief, il va y avoir une exposition à Expo, c'est une des foires plus importantes à Miami. Et on va aussi avoir, quoi d'autre encore? Ah oui, il y a une nouvelle foire qui s'appelle Miami Digital Art Fair, que c'est créé par Black Dove. Et on a une expo là-bas en collaboration avec la collection. Et qui va aussi avoir une galerie des objets. Donc, en fait, Object, je ne sais pas si tu sais, mais on peut annoncer ça partout, mais peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a vu, mais on a créé ces espaces des galeries d'un Object et on a onboardé 25 galeries. La plupart sont des galeries physiques. Ah oui, voilà, tu as bien trouvé ça. Bravo, voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, voilà, la collection Super Chief, mais aussi Data Gallery, aussi ma galerie Charlot, Officing Part. Plusieurs galeries vont avoir un espace ont déjà maintenant, un espace d'un object. Et c'est encore une façon pour nous de pousser ce dialogue entre ce qui se passe au Web 3, mais aussi pousser plus d'expositions physiques et voilà, avoir ces liens entre les numériques et les physiques. Et pousser aussi des expositions curatées. Et voilà. Et là, dans l'image, on a effectivement tout ce qu'on va faire à Miami la semaine prochaine avec Tezos. Et avec plusieurs partenaires différents. Donc, ça va être drôle. Voilà. C'est un bon tweet pour comprendre ce que ça va se passer. Et que je vais rater. Et que je vais en train de me dire, voilà, pourquoi je ne suis pas là. Écoute, après, c'est pas plus mal, parce que déjà, juste avec tes os, tu as 6 événements à courir. Déjà, ça fait déjà... juste avec tes os, tu as déjà une grosse semaine. Je suis fatiguée de seulement de regarder ça, je suis fatiguée. C'est ça. Et on est en train... Et voilà, non, mais effectivement, tout le monde voulait que je vienne, mais j'ai dit, attends, on a besoin que quelqu'un reste derrière pour assurer tout ça. Parce que Trilitech, donc Alexandre et Vincienne, elles sont vraiment beaucoup, sont beaucoup activées pour pousser tous ces événements. Et elles seront là-bas. Et je sais que quand on est à Miami, on fait que être à Miami. On ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Et donc, j'ai besoin d'être aussi, voilà, assurer un peu que tout se passe bien derrière. Dans le monde réel, dans le travail. Brian, Timothy d'Object, les cofondateurs seront là aussi. Donc, voilà, on va avoir une belle présence, mais pas ma présence. Ah, Brian, parce que c'est bien, parce qu'ils sont pas souvent sur les événements, non, les founders. Oui, mais on essaie de les pousser de plus en plus et ils sont, voilà, ils seront là. L'année passée, ils étaient à New York, donc ils commencent voilà, à faire un peu aussi les tours. Ils sont assez discrets, comme tu sais, mais voilà, je pense qu'ils vont participer de quelques talks aussi. Donc, comme ça, les gens... Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité aussi derrière. Hier, j'étais dans un space qui a duré plus de 2 heures, qui était tout sur Object. Donc, tout ce que les gens voulaient demander. Ça fait poser beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de... Voilà,
surtout les cofondateurs sont très discrets et c'est pas un mystère ni rien, mais simplement ils sont discrets, ils sont suisses, voilà. Et donc il y avait beaucoup de questions, mais aussi sur ce qu'on va faire l'année prochaine. Il y a beaucoup de plans, on est en train de grandir et on est en train de voilà. Et on va tout changer aussi sur la plateforme visuellement parce qu'on va changer les UI. Donc, on est très excités aussi par tout ce qui ça va par le futur, on va dire. Beaucoup de choses qui se passent du coup chez Object, chez Tezos et à Paris. Et donc, voilà, je voulais simplement te remercier, Diane, d'avoir été avec nous. Rappeler donc, que c'est l'Expo Soft Mutation qui se passe chez Artverse à partir du 28 novembre, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le 28 à 18h et jusqu'au 14 décembre. Et donc, avec une remise en une scénographie qui redéfinit un peu la galerie adverse. Donc, même si vous connaissez, on vous invite à aller voir parce que ça va être différent. Et les drops, on doit dire que c'est aujourd'hui à 6h horaire européen. Donc, et je viens de poster ici les liens pour l'exposition elle-même sur Object One. Et voilà. Et comme j'ai dit, il y a des pièces qui sont éditions, quelques-unes sont reserve auction. Donc, ça va être des enchères pour les pièces uniques. Soft Mutation, ça s'appelle Soft Mutation. J'avais moi une petite question là. L'œuvre de Connie, c'est un one-one ou c'est une édition? One-one. C'est un one-one. C'est une belle pièce. Très bien. Magnifique, effectivement. Ouais. Je pense que les gens vont se l'arracher vu qu'en plus c'est le poster. On en a beaucoup parlé et beaucoup partagé. On est d'accord. C'est clair, c'est clair. Eh ben, hâte de voir ça. Et donc, c'est des auctions qui se lancent. C'est quoi sur... Et donc, tout ça, c'est aujourd'hui à partir de 18h heure française sur le lien qu'on va vous partager, mais sur object.com directement, on voit Enfin, sur Object... Oui, c'est Object One. Je me mélange un peu les pinceaux. Mais voilà. Donc, on va pouvoir voir ça sur Object. Merci beaucoup. Diane, on va se retrouver peut-être bientôt dans le WAC Morning aussi. Je pense que là, il y a une date. Le WAC Morning de décembre. Le WAC Morning de décembre. Exactement. Et Kika, je pense qu'on aura la chance de t'avoir prochainement encore pour parler justement. Il y a une actualité qui est toujours très riche sur Object. Donc, hâte de suivre ça. Rem, on se retrouve normalement demain. Yes. Mais on n'a pas encore programmé la room. Vous n'avez pas dit qu'on faisait un débat? On a dit qu'il y avait plein de trucs. Il y aura une room demain. Elle n'est pas encore... Des fois, voilà. Des fois, tu vois, d'un côté, on a des rooms qui sont prévus jusqu'à un mois en avance. Et de l'autre, des fois, on se dit, qu'est-ce qui se passe demain? Voilà. Mais on a plein de sujets, au chaud. On a plein de sujets à débattre. On a plein de sujets au chaud, donc on va pouvoir les sortir demain matin. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du NFT Morning. Et donc, passez toutes et tous une excellente journée. Merci beaucoup, Diane et Kika. Merci, John. Merci. Merci. Good morning. Happy. Good morning. Really happy. Good morning. To be with you.